ye saddamu biwuliza wadde okubimanya. Bwe banteeka bwe ntuukaawo ne bankebera kubanga mu lugendo bankibwa ne bansanga n'essimu eno ne baginzijjako bagenda okera mu nsonda nti alina n'essimu ey'okubiri ekigambo kye baddamu okuva mu ti be bano bennyini be tunoonya bano be bayeekera ne bannyongerayo mu kunkebera nalinamu ssente zange era zo ssente baazitwala kubanga twatuuka wali eri nga ejala emitwalo 56 mu 15 nga wasigaddeyo 16. Eyo si nsonga kubanga ssente tukola nkole. Ne banteeka bwe tuukawo after the registration ekisigadde banteeka mu ruumu eyo nasangayo comrade omu. Amazima gali nti nali mwegomba obulamu bwange bwonna kubanga nze ntuze mulaba bamuyita Samugumya. Namusanga mu ruumu eyo yali omuyambi wa Besigye oyo. Bwe ntuukawo yannyaliriza n'angamba you're welcome. Namugamba thank you. Angamba kyona okukola kakkana, my name is Samugumya. Nenesikamu nemugamba okakasa yeggwe n'angamba gyenze. Then nemugamba yenze asiku. Bwe mugamba nze asiku yamala erinnya lyange eryokubiri Raymond. Atawuni neeyongera okutya n'endowooza mpima. Nangamba atote nakusomako. I think bakuwandikako article toli under Uganda for Ibra Buwembo konze kubanga ndi ku mobilization team nagambe nakusomako. Then we spend some good time gandi naye mu ndeeyo. Some ngagenda embeera yegendeeyo n'oneka mpolampola cause yali abadde constipation. Embeera yagendeeyo n'oneka mpolampola natuuka ekiseera nga emmere gyalya ekomawo tagenda manju. Tugezaako okwegayirira baadimini abaaliwo naye nga tewali kye bayinza tuwaayo nti oba kino oba kiri ng'ekyamaanyi ennyo kye batuwa naali kawunga na bijanjalo natugamba munywa amazzi ago. Lucky enough room yali self-contained era tulwananga bwe tusobola. Era ne ngamba Muganda wange ekyokola okimanyi kati kunywa amazzi mu bubi ne mu bulungi okusobola okufuluma nywa amazzi akazaali go gajja kugenda ne bwe ganaakomawo at least agamu gajja sigalayo. We did that for some good days. Some na finally n'agenda emmanju naye olunaku lwe yagenda emmanju tyaddamu kutambula his lower part yafa era bwe naviirayo nga Sam tatambula n'amagulu bw'aba wakutambula alina gasimbira ddala ati kugagolola asobole okukola ky'okuyimirira ate ng'okutambula mulina mukwatirira. Bwe yamaliza okugenda emmanju embeera ng'eyonoonese batimini baakubira bakama baabwe ne bajja Sam bamukola mu ddwaliro ruumu n'ensigalamu bwomu. Lucky enough room yali strategically located nga emmotoka ezisomba abantu oba ezikima abantu bwe zipaakinga ng'ate etunudde mu corridor kubanga galabika nti gaali maka ga muntu nga room eno gye tulimu yali ya mukozi. Kati we nali nga I could peek through the window ey'ekinaabiro nga I could see what vehicles coming in motoka kyefuluma. Wali mono ezayingiranga drone n'ebirala naye nga bwalwalanga mu facility eyo ng'omusawo ajjirawo okujjanjaba. Ennaku z'omwezi I think zaali 14 if I recall very well. Lwenda bamuganda wange John Mary Sebuufu nga bamuleeta ku facility eyo yali ambadde esaati yali ya black ng'alimu obutolobojjo bwa white. Zaalinaku za mwezi nga 14 ezo nzijjukira bulungi kubanga twali twogera. To make matters worse, I always tell you nze mpandiika ku bisenge era buli embeera mu sseero mpandiika ku bisenge obuteerabira lunaku ki lwe ndimu na nnaku za mwezi mpoloboza ebisenge. Kati ennaku z'omwezi zaali 14 drone yetuuka baleeta eyasooka okufuluma yali muganda waffe John Mary Sebuufu gwe basooka okujjamu kubanga ye mumanyi nsiiba naye wange ngenda okulaba ajjamu omusajja omulala yali munene n'omulala era ng'amugoberera be bantu basatu abaavamu ku olwo. I think ekiro nga 15 nga 14 olwa tusitukira bulungi ne baleeta abakyala. Jacqueline Jolie bamuleeta yali ayambadde dress yali ya blue and white striped. Bamuleeta ku facility namulekayo. Saategeerawo nti Nina Zedriga baali bamuleese doctor naye I think ennaku z'omwezi nga 16 banzija mu room eyo nali nsobola okulabira ebyo lwansonga oluggi lwali terwatuuka wansi ku tiles lwalina magini nga osobola okulingiza through nolaba ebigenda maaso mu corridor ate nga tiles zaali glossy nga zaaka
osobola okumanya nga bamutute mu ruumu eno nagenze mu ruumu eno. Bwe banzija mu ruumu eno bantwala mu ruumu endala gye nasanga muganda waffe Bright Muwumuza, namusanga mu ruumu eyo n'aŋŋamba nose bamukwata nga 14 bandeeta ne Ssebuufu ne mugamba bo abala bava mu mmotoka emu ne Ssebuufu nagamba ye banvuga ne bantwala ne bantuusa mu kifo bwekiti. Awo bwe banteera mu drone yaŋŋamba kyo yaŋŋamba Kampala House, is it kind of that. Bwe bamujja ne bakola ki, then bamuteeka mu drone ne balyoka bamuleeta ku facility. Namala ne muganda waffe Bright week yali namba n'ekintu era naŋŋamba bwe nvangayo at least abantu bategeeza nti gyendi ndi mulamu. Kati mu wiiki eyo lwendaba muganda waffe Dr. Lina Zedriga nga mulwadde kubanga bamujja ne mulumu namuteeka ebweru nga balina okujja okumwaseesinga. Lina nga bamuleetera eddagala naye nga ye tebakyamuteeka mu lumu emisana ng'afuluma n'atula mu korido nga bamwaseesinga nga n'abasawo bajja okumukola kaawo. Then after nga bw'omanyi nti bw'olwa mu kifo otandika okukola emikwano. Time came ng'obawulira boogera, this woman of Western was pretending that she's sick. Yes, she's very, very fine. Amazima gali nti ndi musajja mulugwala. Ne mu facility eyo natuuka ekiseera nga n'olulimi olwange oluzaalibwa n'olugwala nga sirwogera kubanga sirumanyi. Neefuulira ddala nti sirumanyi. Neefuula nti Oluswayiri sirutegeera sirwogeranga nako. Neefuula nti Olunyankole siruwulira wankubadde mbiwulira. Nali manya ennimi bbiri zokka Luganda na Luzungu. Cause nakimanyi nti bwe njogera bwe mbalaga nti nzi mbimanyi ate bugenda kuba buzibu bulala. Bajja kitwala nti bye boogera mbiwulira oba nti nja kutwala information era nafuutya ddala omusiru. Katonda yannyamba, simanyi na ngeri gye kyakolebwamu, simanyi maanyi ge mwateekawo baganda bange. I think ennaku z'omwezi nga 25 bagenda bajja era drone etuuka nga bulijjo. Laki ennaku namba nagikwata ya drone naye sidejjoogera wano munanyi security. Ne bajja ne bampa ebintu byange ne baŋŋamba yambala biki kati muli mu bwongo nalowooza nti no bankyusa bagenda kuntwala either mu barracks oba ngenda mu kooti oba ngenda wa saamanya. Ne bansiba amaaso ne bansiza ku mpingu nga bwe batera okukikola. Ne banvuga kubanga motoka twalimu abantu 4. Ne banvuga bantuusa ne bajjamu omu simanyi bwe bamuteeka watuufu. Ne banvuga kati bansuula mu kabira naye ng'ekitundu sikimanyi bulungi kubanga ekibira kyali kya Kalitunsi. Banzija mu motoka nga batuusa ekyayo bayimiridde ne banzija mu motoka ne bantambuza ne baŋŋamba tuula wansi. Baŋŋamba okutuula wansi natuula. Ne baŋŋamba galamira webake tuula wansi ne ntuula wansi. Eky'omukisa kye nafuna omuvubuka aŋŋamba oba omusajja ng'ateeka essimu mu nsawo. Essimu zo ziwire ziri mu nsawo. Buli ateeka essimu mu nsawo neneeyanza Katonda. Neŋŋamba kirabika Mukama nti awuliriza essaala zange. Naŋŋamba situla waawo omutwe nga wayiseewo eddakiika 10. Bwe ngezaako okusitula omutwe nga tezinawera waliwo omu yali asigadde n'abogola ne nguzzaawo. Ngenda okuwira emmotoka etambula. Ne ndowooza era bagezaako okunfeekinga. Kwe kuswamamu. Then afterwards ngenda okkangamu okusitula nga teryanziramu. Okusitula nga ndaba ndi mu kibira kya Kalitunsi. Okutunula buli ludda nga ndaba onakaajo sitangamba nete emmotoka badde okugira sayidize nengezaako girondoola. Nensangawo akakubo ekyemmankaali kakiira mu kirondo neŋŋamba nedda teri kukolukira mu kirondo kanyambuke. Bwe nyambuka nasanga maini naye bali mu kugikola nenyimirira awo saddamu kutambula kubanga nali simanyi ddala lutuufu lwe nina kukwata. Ababooda ne bayitangawo ng'era bwe nninze ngenda okulaba owa booda omu ayitawo ne mukuba omukono okwetegeeza piki kwaliko sipiika ya pulezidenti. Nayimirira ne mugamba mazima gali nti wano wendi bansudde busuuzi. Drone ensudde era nesinyanga ogiraba yino tekuli muliro. Sina wentandikira, sina kyakukola naye ekyokukola kiri kimu ntwala gyontwala weewali abagenda okusasula. Bambi muvubuka yakkiriza nagamba kankutwale. Nze ngenda kitwala nti ku sitovu nange nnyambyeko omuntu wadde baatibba akalulu. Nanvuga nantwala emakiro gye nasanga bannange abaamusasula era yengeri munnange gye navaayo. Kirikayo nnyo muganda waffe bana mukubireko mu ngalo.
babo mmanyi tekiba kyangu omuntu kubaayo n'ayogera ebyo abamaze omutiisatiisa. Mukimanyi bulungi nti bano abantu bye tuyitamu buli lunaku abantu baffe, naye ono kibadde kikulu nnyo ayogereko gye tuli, kubanga nga babanyonyodde yalabayo Dr. Lina Zedriga, n'alabayo Mama Jole Jacqueline Kamusha abadde President baffe, n'alaba Bright Muhumuza, n'alaba John Mary Sebufu, ate n'alaba ne Sam Mugumya. Very, very importantly, n'alaba ni Sam Mugumya, abantu ensi yonna erina gwenoonya ebbanga lino lyonna, ne High Court yatuuka okubeera ng'ebisaagiramu okulekeraawo okuteeka gavumenti kuninga okumuproducinga Uganda waffe oyo. Naye bwe baali batwala Bright Muhumuza, waliwo omulala gwe bamutwala naye gwe bayita Simon, era naye njagala gye ayogere obaolyawo bye yalabayo. After that tujja kufuna abogezi babiri bokka tumalirize press conference yaffe ey'olwaleero. Ono bamutwala wamu ne Bright Muhumuza. People power, our power. Kama na bakunda. It is not cause of anything or what, but it is cause of God that I can still stand. Amina. It was a Wednesday. Bright was coming from this side for appointments and some facilitation for the agents. The DPC called him on his way, making an appointment that they meet and we harmonize some things on the voting day. And after Bright has reached the office, the DPC still called him. I'm the one who took the phone. Unlike 2021 akalulu ako, ekibiina kya National Unity Platform this time round kyafunye ababaka bali Malende naye banaye brain yabula n'ategeeza eggwanga nti nze ekibiina kyabwe kigenda kumakya ne kigamba all Museveni genda ku I even don't know. I don't know. Wenjogerera abaana batamuza omukulembeze meya omulondi and we continued three. bameka abachogedde. Reaching Ajip Motel, we found that the DPC was there and another lady seated in a distance. Bright moved. Even Price was coming out of the car. He said, no, Price, you stay in the car. What if they are arresting us? They arrest us all. No, you stay. You will coordinate the rest if they take us. As I think the Holy Spirit was still talking to me. So we moved with the DPC in a certain corner. There came a young man on phone. DPC asked Bright, have you come with this one? He said, no. For me, I have come with Simon. Bright asked the man, who are you? He said, I'm a security officer. I have arrested you. The lady we met seated in the compound also came with handcuffs. They started struggling with Bright, and there came other two. They were all in civilian, they are not in uniform. So as they struggled with the Bright, I tried to escape. But before I got to the gate, they also got me. They brought us in a double cabin, but behind it, there was another car because they were giving it orders. This one like was opening the way for the other one behind, saying reduce the speed. There are cars each side, left and right. But in the car, it was not good. Those of you who know this, I don't know how it is called, Magaro, pliers, that one. They use it to use it to squeeze your skin there, under the armpits, even not on the balls, but on those soft things, soft places. So it was not simple.
asking that Mr. SG, you gave me 80 million to mobilize the Marara guys to burn up the town. You gave me the money at Hotel Triumph. For my have never been even at the gate of Hotel Triumph. Beating you everywhere. What I remember in the car, someone tried to pull my ear. I said, please excuse me, that ear is temporary there. Because they are temporary, they are just plastic surgery. And she laughed and just left. Because I said, that ear is Bakan Wagaburnyako. I'm just question there is a October was the operation. Yasheka, Yakurgo. So we came up to, before leaving the Ajip Motel in the backyard, they had to cover us on handcuffs. I was lifting Bright on my wraps. There was a man this side and another on this side. Each one is saying, you are giving us sleepless nights. You don't know where the slap is coming from. You don't know where the baton is coming from. You don't know where the magaro is coming from. You just hear the thing knocking you anywhere. They brought us up to a certain place where I heard them saying, let's drive to Kampala Club. Kampala Club. At Kampala Club, that's where we changed the car. From this double cabin Escort to a drone where John Mary Seboof was. In that car, we found him there. So from there, still handcuffed and wrapped up, they drove us around for more than an hour. We were taken to that house. It is a very good residential house. And I think it was planned because the mattresses are very new, blankets and bed sheets with those very good tiles. The room, before leaving Kampala Club, I had someone telling those taking us that you take them, but these ones, don't put them in one room, in the same room. You will a break. So we are taken there with John Mary Seboof, because I heard him introducing himself. I said, hey, I'm also going somewhere with this big man. I said, if I don't die there, I will survive. Because I knew someone who is the chairperson of electoral management is not a simple man. So we are taken there. In that room, there was no more torture. But being in one room alone, you just hear some people speaking. What I know, in the same house where I was, that's where Bright Muhumuza is. Or I left him. Because he was in a nearby room. Of course, Bright is so friendly, he can make friendship to anyone. So I would hear him in the window talking to those security officers there. He even asked them, where is my man? They say, he's just in the next room. So we used to knock. In the morning, you knock on the wall and he replies. To know, hey, Ario, hey, like that. To the extent that it was like we are talking, and he used it to laugh. In that place, it is partial, because they tell you, here we eat for survival. It is only posho and beans. Posho and beans. And you have to take water, not boiled water, just from your, because the room is self-contained, from that room there is a tap. So you have to take 5 cups of water every day.
So if you see someone coming out very healthy like me, you know water is life. Don't think she has not been there. But water keeps you healthy. This man, I think I saw you. If she's bwabanga ye yali yayambadde jeani ng'eriko damage nga tuvaayo kubanga olweba eri bakwambula engoye mu ruumu gy'olimu toyambala bakugamba yoza engoye zo ozireete tuzaanike tojja kuddamu kuzira osigala oli bukunya ng'oli awo ng'oweezinzeko akasuuka. So from there bwe baleeta engoye zange nti nyambale ne ngamba nti oba kati bantwala wa nasaba busabi nti Mukama yabakola ki yababiyimiliramu. They drove us for more than 2 or 3 hours nga bajjamu omu omwami Sebuufu twafuluma naye okuva to that house because we bali bamaze okutusiba ebigoye ku maaso netuyingira mu motoka n'asaba eddagala n'agamba eddagala lyange lisigaddeyo. Then the other one said you bring his medicine. So we basooka okumugjamu, I didn't know that he's the one who has come out. Naye bwe bamukomyawo yayogera eddagala lyange muliidirwa mulimbi because he had some cough. Nempulira naye abantu abo bagezi nnyo bali boogera Luswahili and I pretend like I don't hear it. So yagamba nti afaana gambye ono muyinza okumuzaayo. Bamufulumya ne baddamu ne bamukomyawo ku moto. So okuvaawo ate ne baddamu ne bakola ki ne bamufulumya mu moto ne batutwala. They would drop one by one, one by one, one by one. So the bantusa gye bantuusa sajja yali muganda wange nga Munyankole yaŋŋamba simba mazwa, literally meaning that you kneel down. I also said, Jesus, receive me. Because what I knew, I expected a bullet. Rwanga yali anyimiridde mabega. Kunagize nti Yesu onyakiire gye yasheka. He said, lie down. I lied. He stepped on my neck. N'asumulula ekigoye ekyali kinsibye. N'agamba, make sure ebintu byange abitaddemu mu nsawo. Nali ndowooza nti n'akasente akataddemu because I had 1.1 nga ngenda kukola order y'enkoko that morning. Nagamba bwe maliriza okusetting off nsooke nkole order y'enkoko nga sinagenda Bright yali agenda okuntuma. Nali ndowooza ne sente azitaddemu kumba ataddemu akasimu kokka nga tekalina na network. Nagamba don't tilt yourself before 5 minutes. Nengamba why? Nowezi baana sijja kuvaayo. Akayivanga bwe kayitawo nenvaayo nentunula nengamba kirabika I'm now safe. Nenesiimuula nentandika okutambula nentambula olena sinkana omuzeeyi nemubuuza nagamba bino baasi yekulese eno nti ye tetebadde yakava eno kirabika ono omwami kalituusi gye bamusuulamu eyo payani nange gye bakola ki kubanga yali ono omuzeeyi yaŋŋamba just in 40 minutes ebadde yakavaayo ate ekomyewo. So nze mu mutima gwange neŋŋamba bayinza okuba basuddemu Bright in that place. I said that means Bright also is around. Nentambula n'omuzeeyi naye ng'aŋŋamba kitalo mutabani kitalo okutuuka lwe yantuuse ewuwe n'akubira mutabani we n'aŋŋamba okundeeta e Kampala mitwalo 3, okuntwala Mpigi mitwalo 2.
ne mugamba omanyi bwe nvuga ntwalewa mpigi amaye bwe ntuuka ku network oba bwe nafunako essimu yenna nja kukuba nfune transport. Then I had to call someone ya connecting nga nafunira emitwalo 5 neŋŋenda naye ebintu byali si byangu byali si byangu naye ekirungi kiri nti mu mbalala because of what happened ekyantuukako nekyatuuka ku Bright waliwo some prominent people who even say I voted for Kyagulanyi, I voted for Bright because of taking you. So some prominent people are picking ate ebyatuuka ewammwe kyekimu ekyali ewaffe, even forcing presiding officers nti babe bebakola ki bebatiikinga obupapula obwo, and there are 2 who are in police custody because they refused. From there and then babukwata. So naye Katonda kyali naffe, we shall still fight for the struggle to the end. Thank you very much, Comrade Simon. Simon, mobilizer waffe w'amaanyi mu Western Uganda, yali avuga amajole eyatufaako, era tumwebaza okuba nti asigadde ali loyo nnyo mu nsonga za struggle. But you can see the abuse and the violations that take place in this country. Of course, bano bembalazeeko ababiri bali presenting abantu mwena mumanyi Uganda ffe gwe bayita Munyalanda Bobby, ye bakwata mukyala we n'omwana we ne bwetwogerera tetubalabako. Bajja waka ne bababuuza oyo omwana ali ludawa, ne bagamba tetumanyiwa waali. Kye bakola kwe kukwata mukyala we n'omwana omuto nnyo ne babatwala era ne bwetwogerera teri amanyi wa gye bali. So ladies and gentlemen, allow me to invite now our National Treasurer, who will in turn invite the Lord to speak to us, and we shall be able to call it a day. Otherwise, abakulembeze baffe abalala Honorable Nasolo webale nnyo okutuuka, n'abalala Maama Mukono webale nnyo okubeerawo olunaku olwaleero. Abaka wa Parliament oza bonna n'abanjudde council, so n'abanjudde already ow'ekira Honorable Zake Omuzoganyi, twebaza nnyo okulaba ng'okyaliwo ekyazoganya, mwebale nnyo mwebalire ddala. People power, our power, NUP, everywhere. NUP. Ladies and gentlemen of the press and fellow leaders and countrymen and women watching us from wherever you are. First of all, we would like to extend our deepest appreciation to the people of Uganda for embracing the message of protest vote, for mobilizing, for voting, for protecting the vote. From the onset, we indicated that the 4 pillars of protest vote is Kanonye, Kalonde, Kakume, Kabanje. Now, Kabanje, unlike the other aspects, does not have timeline. And you have heard many of our detractors saying, Ngate muna Kabanja. But our detractors don't set the timetable and program for us. Our brothers have given a very clear picture of what happened to them as examples of what happened across the country. The number of people in detention, the unfortunate developments at the residence of our president, the abduction of our leaders, and the continued pursuit of our leader. They all point to one thing, that the regime has lost legitimacy. The regime knows that the people of Uganda did not vote for it. It knows it is imposing itself on the people of Uganda.
And because of that, it operates from a point of insecurity. It is insecure, comparable to a thief who breaks into your house. The thief may want to take a TV, but because this thief knows that the natural instinct of a human being is to fight back, they will make sure that they incapacitate you, because they know they are operating from a point of guilt. The regime is operating from a point of guilt. That is why it is abducting people. That is why it is bringing all manner of military hardware on the streets of Kampala and other parts of the country, because they are guilty and they know that indeed the people of Uganda may want to fight and redeem their victory. Also, on account of that legitimacy deficit, and this is not unique to the regime in Uganda, historically and across the world, regimes that have lost legitimacy always arrogate themselves big percentages. From the days of Ferdinand Marcos, to Ben Ali in Tunisia, to Bashir in Sudan, to Hosni Mubarak in Egypt. In fact, this one arrogated himself a small percentage of 71. Other authoritarian leaders arrogated themselves 85, 89, and 90. But because the populations in those countries had a resolve like we have to reclaim their country from the hands of the captors, and because they did not set timelines to their version of Kabanje, even after giving themselves 89%, the regimes fell within a period of 1 year or 2 years. So we want to give confidence to the people of Uganda that the struggle is on. And that if you are fighting with an entrenched authoritarian regime, the best prescription to its machinations is resilience. Not to give up, fight on. This allocation of big percentages partly are aimed at discouraging people. Say, even if you vote against the regime, it will not go away. Even if you vote for an MP, we shall repose the one of our choice, like they did here in Kawempe South and other parts of the country. But we are here to tell them that they are building on sand, that the people of Uganda, whom we are very grateful to, chose change. We are also very confident that we are on the right path, that we are on the side of history, and we want to encourage the people of Uganda not to fall for the traps of losing hope, of losing confidence, that this what has transpired should give them more anger and more reason to fight hard to make sure that they live in a country where they have a right to choose leaders of their choice. I thank you. I now have the ekisokera ddala kwebaza bannayuganda bonna we twavaayo nga tanka campaigns ne tulangirira ntugenda mu protest vote era ne tunyonyola mu protest vote eri ku pillars 4: Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanje. Kati pillars 3 abannayuganda bazituukiriza era tubeebaza. Pira esembayo ey'okukabanja ate eyo yanjawulo kubanga yo terina timelines. Kubanga okulonda for example kwalina timeline tulina okubeerawo nga 15. Naye pira eyakabanje terina timelines. N'olwekyo oyo yenna alowooza nti okunyaga akalulu nti byaggwa tebinaggwa. Ekyokubiri nti mu nsi yonna ne mu byafaayo awabadde bwanakyemalira webaawo okulonda obwanakyemalira bugenda ne buwewa ebitundu ebinene ebivudde mu kulonda. Ekyokulabirako ba Ferdinand Marcos, ba Ben Ali owa Tunisia, Hosni Mubarak owa Misiri ne Bashir owa Sudan nga bewa 85%, bewa 99%, bewa 95%. Ng'ebyo byonna ekigendererwa kwe kumalamu abanansi amaanyi, naye n'ekyokubiri nga bagezaako okwongera kwepika n'okupika abawagizi baabwe nti bakyalina amaanyi. Naye abanansi b'ensi ezo ze njogeddeko kubanga nabo baali bakyali ku mulamwa gwa vaazoni yaabwe yakabanje,
wali waweddewo akabanga katono mu mawanga ag'enjawulo era obwanakyemalira ne babusuula ku ttaka kubanga baali bamanyi omulamwa gwe baliko ate nga bamanyi nti balina okusigala nga bali ku mulamwa nga ffe bwe tumanyi omulamwa gwe tuliko ate nga bwe tumanyi tulina okusigala ku mulamwa. Bino byonna ebigenze bikolebwa okukuba abantu, okubamba abakulembeze, ebibadde mu maka g'omukulembeze waffe mubiwulidde, ebyo byonna babikola kubanga bamanyi nti bye bakoze binyiiza. Bamanyi nti balinga omubbi bw'ayingira ennyumba yo ayinza n'okwata TV n'agenda, naye lwakuba amanyi nti mu buwangwa bw'abantu omuntu bw'omunyagako ekintu ajja kwerwanako, era abasiga nga bamaze okukuba balabe nti osobola kwerwanako. Bano nabo eyo guilt yebadrivinga kukola bino byonna bye bakola, naye ekyomukisa omulungi basanze nga tulaba ate tuli confident nti n'Abannayuganda era nabo bamanyi nti bino byonna babikola lwa nsonyi, babikola lwa bubbi, ate tebigenda bamalamu amaanyi. Tulina ebyokulabirako bingi ng'ebyo byembalaze byetuze nga tusomerako, era bano bwe baba balowooza nti bino biwedde beerimba ate balinga oyo azimba ku musenyu. Mwebale nnyo sebologo. Sebo twejala oyagala kunsuula omala onsasule. Twejala be batereka ssente tumwebaza olw'ogikwata gikuumise. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Ladies and gentlemen, thank you for coming for this media engagement. We want to appreciate all our leaders that have made it. A number of our leaders are out in the field. Today we have elections for the last leg of local government leaders. So it's important for our leaders to be out there participating, and that's why not everyone is here, but we appreciate those who are here. Thank you for remaining steadfast, and to congratulate all of us, not just those who were declared, but all of us who participated in this very problematic, brutal, boisterous election. This was far from really what an election should be like. So anyone that participated at any level really deserves to be congratulated because of what we did go through. An election is a process. An election is not an event, as some people like to think of it as. It's a process. A process which begins with the time people express interest, people are able to go out and consult, that's allowable in our law books, campaigns, then eventually the election D-Day, then post-election, all of that is the election process. And if you see our election, it was marred by all manner of violence, the brutality, the killings, wherever we went, tear gas, beatings, including journalists, by the way, and everybody else who did suffer. That shows you the kind of election that we had. So some people think the election was on 15th of January. No, the election is an entire process. And when you're making an evaluation, it's important that you have in mind the entire process as it went. The involvement of the army, the military, as we have seen again and again in our elections, and especially in the past, the just concluded election, is problematic because this is not even allowable in law. Sometimes people say we need certain reforms, and yes, it's important, our country needs certain general reforms, not just about our election. But there are things which are already in our law books. The law disallows the military's participation in partisan politics. That's already in the law. But it's not implemented. You saw in the last election, senior military officers, UPDF officers, at functions, in boot camps and so on, campaigning for the NRM candidate and the NRM general, which is not allowable within the law. But these fellows continue to do it with impunity, as we kept seeing it. So how do you expect, how could one expect those senior military officers who are campaigning for the NRM, how could they be expected not to rig for the NRM? Not to do everything and anything possible to see that the NRM is declared?
That's the situation that we are talking about. General Museveni gave himself 71% of the vote. And I'm very specific with my words. Gave himself 71% of this vote, having rigged immensely, as you did see. Everybody saw videos of ballot papers being critiqued in favor of just one candidate, the NRM candidate, the ballot stuffing, some of it being done by military officers. We saw that even being done for parliamentary candidates, NRM parliamentary candidates who were at the Tally Center, and you could see where the NRM candidate got 20, they add 5 at the left side to make it 520. Very ridiculous things that we did see happening. We saw the mess even after the election in many places like Masaka City. Some of these things are so odd and unbelievable, unprecedented. The things that have happened in this election. For the very first time, we saw that aspirants could be deleted from a voter's register. Unheard of. But this time round it happened. And somebody says, I don't want competition. So whoever is standing against me, let's delete them from the voters register so that they don't get to qualify to run. And this is somebody saying, I'm very popular, I've done amazing things for my people. If you're popular, why are you so scared of participating in a free and fair election? Anyhow, you go through all of that, people get declared, but the regime continues to fight. We saw the recent happenings in Masaka, which turned out to be a shame to our country's jurisprudence. How can a judicial officer disregard his own ruling? Because his ruling was, we are going for a recount. If we find even one ballot box tampered with, the recount will not happen. But they found not just one, but 2, 3, 4, 5, 6 and more ballot boxes. Some had broken seals, others were empty. Imagine people participated in voting at polling stations and so on, but here they are telling us, no, this box is empty. Where did the ballot papers and DR forms go? No one knows. Others had ballot papers just in favor of the NRM candidate. Ridiculous, ridiculous things. It is a shame that the judiciary is actually quiet about these things. I know every judicial officer has got independence to operate as they should, but where a judicial officer goes against his own ruling, I would expect the judiciary really to speak out by way of saying, no, this person is putting our name to shame, because the deterioration keeps happening and keeps happening fast. And somebody is out there rejoicing that they won under these ridiculous, ridiculous circumstances. Look, all dictators that we have had, their script is the same. The 71% that Mr. Museveni gave himself, it is really to try and bolster his confidence. He knows he does not have the love and favor of the people. We saw wherever we went in the campaigns, the people of Uganda embracing us like never before. Deep in Karamoja, deep in Western Uganda, in every part of the country that we went to, people were receiving the message of change and expressing solidarity with it. So he said, no, I've got to deal with this. How? Let me give myself 71%. We have heard the stories. In 2015, then Sudan President Omar Bashir gave himself 94.5% in an election which was also riddled with low voter turnout, just like ours. The script is always the same, by the way. So in that election of his, he gave himself 94.5%. Unheard of. But a couple of months down the road, the same people whom he said voted for him with 94.5% ousted him. The same people. So how can it happen that nearly 100% of your entire country loves you, but a few months down the road, they are the same people who are booting you out? It's because you did not get that figure realistically. And so Mr. Museveni, together with the people around him, they are deceiving themselves that no, we have got the love of the people. 71%. It's only a matter of time. And look, I know we are going through a difficult time. Some have called it a season of mourning. And it's okay to go through that season. But we need to remain stable. We need to get ready. The turning point for this country is just around the corner. And the regime knows that. They know that they are in the evening of their time. They know
And that's why they're doing all manner of things. Because they know that their day of reckoning has come. It is with us. All examples that we have seen from elsewhere, they show that our country is just about to have its rebirth. That's why the regime is doing all manner of things. Because they know. So they are panicking. They know that the 71% is non-existent. It's not there. Nearly 400 polling stations. Mr. Museveni gave himself 100%, mostly in Western Uganda. 100%. That means in the last 5 years, none of those people has died. Everybody turned up to vote. Meanwhile, the whole country, the voter turnout was low. But these ones, 100% turned out to vote. And they all voted for one person. In other polling stations, numerous ones, he was getting more votes than the registered voters. How does that make sense? So they know they did not get the 71%. That's why in panic, they raided our president's home. Previously, they would go and lay siege on the outside. Now they went beyond that. Raided on the inside, vandalized property, and then assaulted our leader's wife. Very despicably, because they know they are guilty. They know they did not win this election fairly as they claim. And so in panic mode, they get to do all of these different things. That's why our leaders were abducted. Because if you have the support of the people to the tune of 71%, why go around abducting people? Our leaders, Dr. Lina Zedriga, Deputy President Northern, Mama Jolie Jacqueline Tukamushaba, Deputy Western, John Mary Serufu, is part of our election management committee, Brian Muhumza, our coordinator and colleague, and a plethora of other people. Abducted. It is now 3 weeks. The state has not accounted for them. The things that they blame Idi Amin Dada for having done previously, they have done in even better fashion. Because these are leaders, these are not obscure people. But 3 weeks later, you have not produced them in any court of law, you have not accounted for them, and you are happy that you won. But how? If you did win, why all of these ridiculous things? We have all seen the childish rants of Muhoozi Kainerugaba, son to General Museveni. Very childish rants. Now I want to kill Kyagulanyi, I'm looking for him, to deal with him. And all of the ridiculous things he keeps typing. And the challenge is that this is somebody who wields power. Never mind that he's not deserving of the position he occupies, and he knows it. There are better generals than this one, but because he's the son to General Museveni, they gave it to him as an award. And you see the manner in which he conducts himself. But the worry is that he wields influence. So he will command the military, now go and raid Kyagulanyi's home. Now beat up this one. Now let's put this one in the basement. And all of these different things. The shameless arrest of our agents. All of this is the panicky mode of the regime. It says it won, but it knows it did not win. So what do you do? Arrest agents, our supporters. Nearly 1,000 people were arrested over actually different parts of the country, our agents, supporters, and so on. So if you have got support, why pick up agents of your opponents from polling stations? You also want the world to see that you won fairly and squarely. So let the agents be there, and then you get your 110% because you got more votes than the registered voters. So all this is the panic of the regime because they know they did not win. There are demands that we are placing. We are a registered political party. The law knows about us as a political party. We are citizens of this country. We are leaders in this country. And so we are placing these demands. We demand, number one, the stoppage of abductions. We are not requesting. It is a demand that we are placing as leaders, as citizens of this country. And we are demanding the release of all those who have been abducted. If you think they've committed any offense, why don't you produce them in court? So we are not requesting. This is a demand that we are placing, a demand that is allowable within the law. We hope that the regime will have some few people therein who will sober up. We know that the bulk of it is very problematic, but hopefully there will be some sober fellows therein who will say, but look, this year is not right. Let's deal with this. So it's a demand that we are placing. We are demanding a release of all political prisoners. They have arrested people since 2021. Just concluded election, they have arrested people. We are demanding for their release. It's a legitimate demand that we are placing.
And we hope that the regime will sober up. We still have many things we want to fight about. The way this election was conducted, and other issues, the state modus operandi. But even as we wait, even as we are quibbling over those issues, we want these demands acted upon with immediacy. And I know that sometimes the regime will say, okay, what will you do? Well, we've given you examples. Bashir gave himself 94.5%, but not long after, he was booted out. This regime is in the evening of its time, and they know. And so as the people, we have got to be emboldened. History is on our side, the law is on our side, and so we are making these demands. We hope that they will be sober enough to act upon them very quickly. We are calling on religious leaders. We are calling on cultural leaders, opinion leaders, to speak out regarding these matters. It's not enough for the religious leaders, as we hear them many times. They call on the people of Uganda, please be peaceful, and then they'll promote all these campaigns, I choose peace, and so on. It's not enough for you to demand already peaceful people to be peaceful when you are quiet about the wrongs that are being orchestrated by the regime. Surely religious leaders worth their salt. You should be speaking out against these ills. And we'd like to appreciate all those who are speaking out. And a number of religious leaders lately are speaking out. They're saying, no, this is wrong. The brutality is unacceptable. The raid on Magere is wrong. The vote rigging is wrong. Many more such voices hopefully can come through. Because this is no longer about just the National Unity Platform. Those who have been saying, so NUP, what are you doing next? It should be Uganda, what are you doing next? After this just concluded election. Mind you, even some folks within the NRM are crying foul that they were also rigged, that the military was deployed against them. When you have bad governance, it affects everybody, regardless which side of the coin you fall on. And so all of us should be concerned about these issues as a people, that we rise up and say enough is enough. Look, this regime obviously does not listen. But that does not mean we should stop speaking. That does not mean we should stop taking action, that we should stop demanding. They don't listen. They're very stubborn. They are obstinate. But we have seen more obstinate regimes that have eventually crumbled. More powerful regimes that have eventually crumbled. So let's play our part. All of us, whether you're a politician or not. And by the way, you don't have to be a politician to speak out against these ills, because it concerns you too. Don't wait for it to come to your doorstep. When somebody you know is also abducted, then you begin running around. We sometimes get calls from people who previously were ambivalent and they were saying, we don't care about politics. They call us and they say, help me, my relative was abducted. You say, but you have been quiet all this while. Maybe if your voice had been added to ours, we would not get to where we are. So let's speak out, even when they don't listen. And there's numerous examples of us speaking out and they don't listen. But at least we get to be on record, and history absolves us. In the most recent days, and I can share this example, people have been seeing what's been happening to our country's airline, Uganda Airlines. The road, the corruption, the flight delays, the operational malfunctioning. And we said, look, in 2022, I was chairing COSASE, and together with colleagues, we conducted an inquiry into Uganda Airlines. We found lots of corruption, incompetence, people hired right from the CEO, not qualified for the job, but they were regularly hired through the back door. They get to occupy offices, they don't follow procurement regulations, they give contracts to their own companies and companies of their boyfriends, girlfriends, relatives, in-laws, outlaws. And that's how this company was being conducted. No wonder there were losses year in, year out. And we said, look, for this airline to function properly, let's fix the governance issues. Let this company be accountable because it is using taxpayers' money. Those who are engaging in corruption and misappropriation of funds, let them be called to order, let them be held accountable. And you saw some fellows were saying, no, Joe, it's because you're opposition, you don't like this government. And I said, yes, of course, I don't like this government because of its bad governance, but the issues we are raising here, the records, they're very clear. And people fought the report, as you remember, the speaker saying you wrote table it. He said, but we have done the work. Why are you afraid of a report? What are you trying to hide? But the day of reckoning was around the corner. We said, look, if nothing is done,
as sure as day follows night, this airline is going to suffer. It might even eventually crumble again. And here we are. Some of those who were saying, I am bad, I am biased, they are now the ones who have been saying, hey, how can I wait for my flight for 10 hours, for 24 hours? We told you so. But it's important that we were on record. So as a people, as opinion leaders, as political leaders, religious leaders, let's be on record. Don't say, but when we speak out, the regime doesn't listen. It is okay. Let's take them on nonetheless. They're not supposed to listen. They're not supposed to respond with ease. Ours is to do what we ought to do. Very briefly, ensonga zino mu Luganda, twebaza abakulembeze baffe abazze olunaku olwaleero. Abakulembeze bangi bali embululu bwa local government ez'ebitundu, era tukyagoberera obululu obwo. Tuyozaayoza buli eyeetaba mu kalulu kano, abaalangirirwa n'abataalangirirwa, abanyagulwako bwe banyagulako obuwanguzi bwabwe. Kubanga akalulu kano ke twakavaamu, omuntu yenna okukeetabamu n'atuuka paka gye kaggweera abeera muzira n'oyo gwe batalangiridde, kubanga twayita mu bintu bingi nnyo nno ddala. Naye twebaza Katonda nti twabiyitamu ate tukyaliwo, ate nga tukyalemeddeko. Akalulu ebeera process terubeera lunaku ng'abamu bwe balowooza nti ennaku z'omwezi 15 January akalulu koolwo olunaku era bwe biggwa biba biwedde. Nedda, akalulu katandikira eri mu zi campaign, era mwaziraba nga zijjudde emivuyo, nga buli gye tulaga ensambagere, emigo, amasasi, abantu baffe ne battibwa, bangi ne bafuna ebisago, bangi ne basibibwa. Ako konna kalulu. Paka lwe twalonda, olunaku lw'okulonda mwabiraba amashini tezikola, saa 6 abantu bannatandika kulonda ne beetamu, abamu ne baddayo n'ewaka. Eventually ne bapaatiikamu obululu, batiikingiramu Museveni ne bakuteekamu. Tugenze ku Zitali Center mwabiraba, wa NRM walina obululu 20 ne bongerako ennukuta 5 afuna obululu 5 mwabiraba byonna. Akalulu kaffe bwe kati bwe kaali. Amagye okwetaba mu kalulu kaffe ng'eggwanga nga bwe twabiraba kikontana n'amateeka. Amateeka tegakikkiriza. Naye mwabalaba nga bali ku mikolo, abanene mu magye, senior army officers, n'akwata akazindaalo n'asabira Mwai Museveni akalulu. Kati omuntu oyo omusuubira otya obutakola ekisoboka kyonna okulaba nti Mwai Museveni bamulangirira, oba kukabba, oba kukuba abantu baffe, ba agents baffe, okubawamba okubajja ku zi polling station n'ebirala, okulaba nti owa NRM alangirirwa. Naye nga amateeka gakirambika bulungi. Waliwo abagamba nti of course twetaaga reforms. Yes, ng'eggwanga lyaffe tulina ebintu bingi bye tulina okulongoosa, amateeka, enfuga yaffe n'ebirala. Naye waliwo ebintu ebimu ng'olwedde ne mu mateeka mu ebiri. Kati amateeka tegakkiriza amagye kwetaba mu byabufuzi, byabukulembeze, ebya party politics. Naye bakikola obumenyi bw'amateeka. Mwai Museveni yagenda ne yeewa ebitundu 7 ku buli 100 mu kalulu kano. Naye nga buli omu yabiraba. Polling stations zikunukiriza okuwera ng'ebinambu ye yafuna 10%. Abalonzi baawo bonna tewali yafa mu bbanga lino lyonna, myaka gino tewali yayosa, bonna bajja ne balonda, ate bonna balonda ye. Waliwo ne polling stations endala nga ye yasukkamu ne mu 10%. Kubanga obululu bwe yafuna bwe baamuwa nga businga n'abalonzi abali mu register ya polling station eyo. Kati bakitegeeza yasukka ne mu 10%. Kati ekyo kijja kitya? Naye wa 71% n'ajaganya mbu nawangudde. Kweli omanyi, era twabiraba n'ababaka aba NRM bangi nga bababbira, bangi nga babongerako zifiga, bangi nga babongereramu obululu wali. Twali ku Zitali Center nga lutalo oluli wali. Omuntu wafaze alina DR form yawangudde nga namba 2 wa NRM tafunye na bintu kimu kyakubiri owaffe kyafunye. Naye ng'obala abalemerako balina okulangirira owaabwe. Naye bali eyo nti affe twawangula akalulu. Omar Bashir yali president wa Sudan mu 2015.
yewa ebitundu 9.5 ku buli 94.5% nga bali mu kalulu. Era n'abantu abalonda baali batono nga bwe kyabadde ewaffe, kubanga abantu baba batiisatiisa babalaga nti newe munaalonda mutya etujja kulangirira bye twagala. Naye wa 94.5%. Naye wayita emyezi mbale abantu bennyini bye yali agamba nti bamwagala nnyo bamuwadde 94.5% be bamusiguukulula ne bamugoba. Kakati tuli mu Museveni ne banne batunuulira ebintu bino ojja kwewa 71%. Naye abantu abajaganya bo baliwa? Lwaki abantu bali mu kiyongobero? Abantu abo bennyini olina okubeegetereza kubanga si be baakulonda, wabeepaatiiseeko. So ffe kye tulina okukola kunywera, kulemerako. Eno gavumenti ekimanyi nti eri mu kaseera kayo ak'enkomerero. Tugula bakola emivuyo egya buli kika. Tunuulira ekyabadde Masaka City. Kandidate waffe n'awangula bulungi. Bali ne bagenda mu kooti, omulamuzi naawe ensala ye n'agamba nti kale tugenda kukola recount, naye bwe tusanga akabokisi ne bwe kaba kamu nga kalina obuzibu bikomaawo. Bagenzeeyo basanze obubokisi si kamu, si bubiri, si buna, si butaano, si mukaaga. Nga bungi obuliko emivuyo. Omusiru nga zaakutulibwa, obulala nga bukalu. Abantu balonda polling stations ezo, results ne zivaayo DR form weziri, naye box ezo nga zo nkalu. Ne weebuuza buno obululu baabutaddewa, DR form zino baazitaddewa. Box endala ne basanga nga obululu obulimu bwawa NRM yekka. Naye omulamuzi ono n'agenda maaso nti newankubadde bino bisanze njagenda maaso paka tukole bikawunti. Ate nga ye akawa ensala nti bwe tutasanga akabokisi ne bwe kaba kamu tetujja kgenda maaso. Ekitongole ekiramuzi simanyi lwaki kisirifu ku nsonga zino. Kyo tekiswala. Yesu omulamuzi alina okuba nga yeetengeredde okuwa ensala ye. Naye waliwo byolaba nti nedda kino nedda kibaswaza mwe temuswala. Mwakafuna ne Chief Justice omupya. Naye omuntu n'akola naawe ensala ye naye ate n'akontana n'ensala ye ne musigala nga musirise. Ebintu bino byonna bikolebwa kubanga gavumenti eno ekimanyi nti eri mu kaseera kaayo ak'olweggulo. Kyovudde olaba bafunye akatengo, bali mu panic, buli bye bakola byonna kavuyo keereere kubanga bakimanyi nti batuuse ku kisembayo. Kyovudde olaba bakola ebintu ng'okulumba amaka ga pulezidenti waffe. Edda bagendangayo ne beetoloola amaka ne babeerayo, naye ku luno kati bayingidde munda ne bamenya ne boonoona ebintu ne bakuba ne mukyala we. Kaniimagi kubanga bakimanyi nti bannansi tebaabalonda okukola effujjo lino lyonna byonna. Abakulembeze baffe bali mu kuwambibwa. Lina Zedriga deputy wa Northern, Jolly Jacqueline Kamusha wa deputy wa Western, John Mary Sebufu akakiuka paka ebyokulonda, Bright Muhumuza oyo mu ku bacoordinator baffe Mwankole n'abalala bawambibwa kati weeks zigenda kuwera 3 tebamanyiiko mayitire. Naye eno gavumenti egamba nti ffe twakomyawo enkola ey'amateeka rule of law nga mususe n'ebyo Amini bye yakola kubanga batera okumenenya Amini yattanga abantu n'abawamba n'akola atya. Kati mmwe kyanjawulo ki ng'omuntu atali no wa bulijjo mukulembeze weeks 3 family temanyiwa waali, balowe tebamanyi wakutandikira, tetumanyi oba mulamu oba ali mu mbeera ki. Kati batubuulire nti Sam Mugumya bannaffe abamu baasiba bamusangayo eyo amagulu gaasanyala atakyatambula. Kati mwe mwina njawulo ki ne Idi Amin Dada gwe muvumirira abagamba nti mwe mwatereza ebintu? Mulaba Mwami Muhoozi ebintu byawandika ku mitimbagano ebyekyana ekito naye nga musajja mukulu mukulembeze. Of course obukulembeze bwe baamuwa okudumira amagye tabugwanira, naye olwokubanga mwana wa mukulu ne bagamba tumuwe. Ng'omuzadde bwagenda mu katale n'agulira omwana we ekyokuzanyisa, n'amugulira ekimotoka, n'amugulira ekimundu oba ki eby'abaana abato. Kati ono ye baamuwa amagye malamba, era kyovudde omulaba ye akitwalanga kirabo kye kyakuzanyirako. Ebintu byawandiika ebitategeerekeka, Kyagulanyi munoonya, ngenda mutta, simanya ngenda musika biki, ebintu ebituweebuulanga eggwanga. Bino byonna babikola kubanga bakimanyi tebalina buganzi mu bannayuganda. Abantu baffe bangi abawambiddwa ba agents, polling agents babasanga ku polling station. Bano bagamba nti bakitalo nnyo balina obuwagizi 71%, naye ogenze ba agent babanno obajje ku polling station. Bw'oba obuwagizi obulina lwaki toleka banno buli omu n'abeerawo?
n'owangula bulungi obuwagizi bwoba obulina naye bakimanyi tebabulina. Twagala okudimandinga Sajjoni asinga okutegeera Oluganda Sematimba bwegire demanding kyeki mu Luganda kuba kubanja ate ekigambo ekirala ekiggumiza ennyo kale tujja genda n'ekyo abantu baffe bangi bawangibwa gavumenti eno tugigamba era tugibanja abantu baffe bano tetusaba tetuli mu kwegayirira abantu baffe bano abawambibwa bateebwe Nnambiro bonna abazze bawambibwa ate n'okuwamba abantu kikome. Ensonga eyo tugyogerako ng'abakulembeze nga bannansi tetukyali mu kwegayirira nti bannange gavumenti tugisaba etuyambe ete abantu bano tubanja abantu bano bateebwe Nnambiro oba tebalina musango bwemba muteebereza nti bazza omusango lwaki temubatwala mu kooti wiiki 3 mubatadde eri tumanyi wawe bali. Twagala abantu baffe tubabanja era tudimandinga tubanja okuteebwa okw'abawagizi baffe bonna abazze bawambibwa ne mu kalulu abazze bakwatibwa abamu bali emakooti bali mu makomera. Twagala abantu baffe bano bateebwe kuba tebalina musango. Mugamba mwawangudde kati mwawangudde lwaki ate muyisa bwe muti mu ngeri y'obuswavu. Tulindiridde abantu baffe bano bateebwe. Tukyalina ennyombo nammwe nnyingi era nga tujja kuyomba kuba twagala eggwanga lyaffe litereere naye nga tetunagenda nawala nnyo. Abantu baffe bano tubeetaaga bateebwe. Tusaba abakulembeze baffe ab'ennono bannaddiini amaloboozi gammwe geeyongere okuvaayo ku nsonga zino. Tekimala tutera okulaba bannaddiini nga bavaayo bagamba bannayuganda bannayobeere ba mirembe choose peace n'ebirala. Ekyo tekimala ng'osaba bannayuganda babeere ba mirembe ate ng'olwedde ba mirembe naye nga tuyogera ku bikyamu gavumenti yo byekola. Nedda oba olimba. Twebaza okukosa abamu tubalaba ensangi zino boogera era tubeebaza bannaddiini abavaayo ne boogera ne bagamba nedda ekiwamba abantu kikyamu ekyokulumba amaka ga munno n'okuba mukyala we kikyamu n'ebirala. Tubeebaza nyina abalala amaloboozi gaabwe geeyongere. Ensonga eno bannange si ya NUP just nga political party nedda yaffe ffenna ng'eggwanga. Kubanga eggwanga bwe litereera ffenna tuganyulwa. Eggwanga bwe liba nga teritambulira ku mateeka aba NUP si be bokka abajja ofuna obuzibu. Naawe wagira NRM enkya ojja funa obuzibu oba ojja kuwamba ng'obanyiizizza abantu bakubuuze waliwa nga bawamba abalala ng'osirise. So amaloboozi gaffe gonna gaveeyo. Yes, tukimanyi nti gavumenti eno tewulira ya mutwe munene mu njogera endala naye tusigale nga twogera tusigale nga tuli ku record ku nsonga zino kubanga tetwagala gye bujjeeyo abaana batubuuze nti bannabyabufuzi bannaddiini lwaki mwasirika ne mutakozesa yadde n'eddoboozi lyammwe nga Archbishop Janan Lumbu yakola. Talina gwe yakuba kikonde talina gwe yakuba luyi naye yayogera era tumujjukira katulina ne public holiday namba kubanga yayogera. Kakati naffe twogere tubeere ku record. Ebintu bingi kasita bibeera ku record enkya batwejjeereza njabawo ekyokulabirako kibunga maliriza. Ensangi zino muze mulaba bannansi bangi nga bemulugunya ku kitongole kyaffe ekyennyonyi Uganda Airlines. Tabagamba naye ekitongole kyaffe kino ekyennyonyi ennyonyi bwe zikeerewa emirimu bakola katire nga lye ssente bwe ziddibwa losses zifuuka losses n'ebirala bingi. Netubagamba naye twali ku record 222 nali kulembera akakiiko ka Kosasens ne bannange ne tunoonyereza etuzuula emivuyo mingi mu Uganda Airlines. Obubbi bwa ssente y'omuwa omusolo emirimu bamala gakola abantu emirimu bagifunira mu bumooli nga n'ebisaanyizo tebabirina ng'oviira ddalako nankulu wa kampuni eyo CEO emirimu bwe bajeewa bonga bo batondawo bu kampuni so procurement oli n'aleeta ka kampuni ke ne kaweebwa contract ez'enjawulo. Ebintu bino byonna ne tubiteeka ku record ne tugamba tutereeze abantu abasaanidde okufuna emirimu bagifune, abatagwanidde abatalina bisaanyizo bagobebwe, bano ababba ssente y'omuwa omusolo bakwatibwe.
naye abantu abamu ne bagamba Musenyonyi ebyo byogera kubanga tuyagala gavumenti. Yes, gavumenti eno sijagala kubanga etuliisa akakanja era obukulembeze tebutambuza bulungi. Naye ng'ovudde ku kya Ssenyonyi obutayagala gavumenti eno bye yali ayogerako byo si bituufu. Ne bagamba bino records weeziri. Naye abamu ne bagamba nti agwo just gavumenti eno lwakubanga ogiwakanya. Naye kati abamu ku baali bagamba nti nze nakyekubiira kati be babadde boogera ku luno. Tubagamba ekirungi twali ku record. Oboolyawo ensonga zino singa twazitereeza ku luli titwali tuuse wano. So kikulu ne tubeera ku record nga bannansi, nga bakulembeze, nga bannaddiini, nga bakulembeze b'ennono, ne tubeera ku record nga twogera ku bikyamu bino ebigenda mu maaso. Gye bujja eyo abantu bajja kugamba omuntu ono yali mutuufu, munnaddiini ono waakiri yayogera, baamukola bwe bati naye yayogera. Mwebale nnyo bassebo ne banyama. Omulungi aliko ow'Omukisa TV press conference bweti bwe badde olunaku olwaleero tetuli kuyimba lukyalo tetuli obusungu nga balaze bungi agenda mu kooti kale mwenna abatulaba mwenna abali eyo omulungi aliko ow'Omukisa mbadde nkyakugamba nti press conference bwete bwe badde abantu baffe abasinga obungi abaabula waliwo abamu abakomyewo ne batugamba nti n'abo abasinga obungi betunoonya bali eyo mu safe houses za Muhoozi Kaine Lugaba. Batugambyeko Saamu Mugumya tuludde nga tumubanja, abantu baludde nga bamwogerako, era abamu kwabo ababadde mu safe houses ezo bavuddeyo ne bagamba nti Saamu Mugumya ensi yonna gwenoonya gyali mulamu, era mpozi yagongobala yasanyalala amagulu. Katusabe Mukama amusaasire, asaasire n'abo abamulina, ate babeere nga bamuta afune obujjanjabi. Wano no wensabira bannayuganda abali eyo mweyongere okubanja abantu bammwe, abantu baffe abannayuganda be tutalabako, mukimanye nti gye bali abasajja bo babakwese bukwesi. Yenze Swabra Kiganda ow'Omukisa, mubadde muyomba bana bannayuganda mwagala okuyomba, kitwagala kooti, mwagala kukola ki? Kale mukole kye mwagala, kitegedde mukole buli omu waddembe okukola kyakola ki kyayagala. Atayagala kooti oli waddembe okugenda ewalala, ekitegedde. So si byampaka, buli omu waddembe okukola kyakola ki kyayagala. Pate we yatunuddemu nga yo eraba erina kukwatira ekkubo. So kati naawe omuwagizi wa National Unity Platform, naawe oli waddembe okukwata ekirala kyoyagala. Yenze Swabra Kiganda ow'Omukisa, mbaagala nnyo. Banaye nga sinavaako, musabire nnyo Alex Waiswa Mufumbiro, embeera ye gyalimu si nnungi, yeetaaga essaala zammwe bannayuganda. Ekisooka mulwadde, kyakubiri anyigirizibwa mu kkomera eyo gyali, so tweyongere omuteeka mu ssaala zaffe. Ekyokusatu, omukyala naye mulwadde, si tali bulungi. Okutula waya sharing obusibe kwe kuwulira nti famire yo teri bulungi. So abaana badda ku ssomero, ye yali buli kimu ali mu kkomera. Anyways, tumusabireko Alex Waiswa Mufumbiro, embeera gyalimu si nnungi n'akamu n'akiddagala, naye oba osobodde osobola okgendayo n'omulambulako mu kkomera. Bakomawo mu kooti olunaku olw'enkya, bwe banaaba bateereddwa alhamdulillah, bwe banaaba tebateereddwa musobola okgendayo ne mumulambulako, nakyo kimwongera amaanyi n'okumugumya. Then alinayo enikaenda of support, osobola era ogimutuusaako, ogituusa ku famire. Mbeyanza nnyo, mbeebaliza ddala mwenna abagenze mu maaso n'okulabirira famire z'abasibe. Muganda waffe Nkereta Nkiruluuta MP Owayo Kalongo East,
weebale nnyo weebalire ddala. Kiruluta Yusuf nategeezeddwako nti yalabirira famire ya muganda waffe Akireewo Kivumbi okusasula ku school fees w'abaana abasoma kussa n'abaana abamu abalala era bakwatako. Weebale nnyo muganda waffe Kiruluta Nkeletanyi Yusuf okuba nti ate obeererawo famire z'abasibe nammwe abalala abasobola okubabeererawo. Thank you so much. byebyo byensobola okubagamba essaawa zino okujjako nga waliyo omuntu alinayo ensonga gye ntandikiddeko ne ŋŋamba nti ffe gyali yonna tumuweereza essaawa era tusaba Katonda abeere ng'amuteekako kumubuuzaako mbeera gy'alinaako obukuumi bwe. Essaawa eno ebigenda mu maaso obumanyi. Oli mukwano gwe ensonga lwaki nkulemedde? Njagala okukakasa bannayuganda nga SG waffe wakinoganyiza agambye nti pulezidenti waffe mulamu era twebaza Katonda mulamu. Ekyo at least ffenna tukimanyi abagoberera ate era nga mulamu. Twongera okusaba Katonda amuteekeko obukuumi bwe wamu ne famire ne maama Kyagulanyi. Bannayuganda balina ekibuzo kibabuuza. Mama Lwengo. Mama Lwengo. byonna babyogedde ababaddeko ku live bakitegedde. Swabra nkwagala nnyo nange nkwagala nnyo. So kyekyo nagambye ow'omukisa jju court in which case Eddie no court oli waddembe gwe okukola kyolaba nga kyekituufu tewali agaanye. Gwe bwogamba nti no court oli waddembe okukola gwe kyolaba nga kyekituufu kitegedde. Tewali ali limited nti nono yalina okukola ono talina kukola nedda. Muganda nge oba tokkiririza mu kooti gwe oli waddembe okukkiririzamu ekyo okukola ekyo kyokkiririza. nkawangula naye nsobola kubeera musanyufu mu kiseera kino nga baganda bange abasinga abaali mu kalulu baakababbako nga bawangudde ne batuka ku Tale Center. Tale Center kisibiro olina okubeera security gye babawambira obululu. Waita otya ku Tale Center Mukama ebintu ebimu Katonda yabeera planinze kubanga nze natuuka ku Tale Center olw'okuba naliyo nga babala akalulu ka president olaba byonna ebyaliwo kalulu ka Nyanzi naliwo engeri gye baleeta amagye ne bakatandika okubba ku ba agents ba Nyanzi DRFOM engeri gye batuusa akalulu ka Mufumbiro byonna naliwo era nayo ndaba era nze nagenda ogenda ku Tale Center nga of course nga nyina okuteekawo embeera bye bagezaako okukola ekintu kyonna ndowooza mwalaba ekyali mu kalulu kange ffe newaffe baleeta bacandidates bwe batalondera eyo ne babaleeta ku ballot paper nga sifa abaliko naye twagezaako okulwana era batwatuka ku Tale Center nga nze ndirwedde mutima gwange kibaddewo ndirwedde okulwana bye bagezaako okukappa naye batusinga amaanyi tulirwedde okugenda mu kiri ekirala. Honorable we bajjako internet mu kaseera ak'okulonda wawulizaako keye wammwe balina abantu bwe baakuba ku masasi bwe baatugumbula nga bwe byawulikika eruweero era ewaffe ekituufu byaliyo era ewaffe abaana abamu babatwala mu ddwaliro sinnabakuulirayo yafa naye abaana abamu babatwala mu ddwaliro waliwo n'abaana abamu be baawamba ate nga abaana abamu bali tebalina mu kwekalakaasa okutambula kuno ekawungezi ng'olwo waliwo abaana bali bava ku mupiira be baakwata ne bawamba paka kati bakyali mu kkomera abamu tetunnaba kumanya gye bali era tukyabanoonya paka kati tusobole obbafuna. Waliyo n'omwana gwe baawamba aw'eggulu ne bamukubye bagenda omukomyawo ng'enjala zonna bazigyemu ez'ebigere n'ez'emikono. Kankubuuza ekibuzo ekisemberayo ddala eyo security bwebadde etambula mu zijjaamu naddala babadde bakusangamu n'ekifaananyi mu ssimu yo oba vidiyo eya Kyagulanyi abakwata obadde obiwulira mu bitundu byo n'ebikwetoolodde? Mbadde mbiwulira ddala bakwata ku highways ezisinga ne bateekawo road block ne
kusanga n'ekifaananyi ensimu yo bagamba gigule wakifunako gwe nze sinaba kifunako waliwo yakikunyumizaako wali yakinyumizaako era recently mbadde Masaka era nagenda neeraliikirira naye kirungi ku olwo olunaku tewaliwo roadblocks olunaku lwe nayitawo nagenda neeraliikirira kubanga bakinga bakyaliko ku Masaka road naye ne leero actually waliwo abantu abayiseewo ewange nga banoonya actually waka bankubidde essimu tubadde mu press conference ngamba waliwo emmotoka ya Pradeze wano erimu abasajja 3 n'omukyala nga bakunoonya batubuuza batukuma nnyo obeera wano basobola kufuna batya abewaffe ne bababuuza temulina namba ye mbw amasimu gaffe twagerabidde waka ne bababuuza yiyi mwe abantu ab'obuvunaanyizibwa abataano n'emmotoka gye mujjiddemu mutambula mutya nga mwena temulina masimu ati batandise okubabuuza ebibuuzo ebirungi ne batambula ne badduka ne bagenda ofunako obubaka obukuteesateesa ku ssimu mbufuna mu biseera ebyokola nakati okyabufuna kati mbadde sibufuna naye before mu biseera ebyokula nga bakkangakanga nga bankangakanga naye kirungi tulina kamera ewaka kati abazze footage tugirina ku ssimu yaffe tugenda banoonyezaako namba plates zonna tuzirina abazze ewaka olwaleero tugenda banoonyerezaako babadde baagala ki lwaki babadde bannoonya era bemanyi nti weno vidiyo egenda batuukako mumanye nti no twabategedde bangi bannanno bawanguddwa ate mu kubbibwa okw'amaanyi paka kibwobawaayo ddala bagumya abannayuganda bannange ekisooka kyensobola okubagamba ddala bakandidates ababbiddwa ekisooka mugenda mu kooti okubeera ku rikoodi kubanga omanye emisango gy'obululu gibeera n'obudde nti bw'otagiropa budde bwe buti obeera tokyasobola kuloopa genda mu kooti olwoka obeere ku rikoodi nti essaawa yonna bwe tubeera nga tufunye gavumenti ennungi osobola okumpesetingibwa oba omusango gwo osobola okuguguba babuuza tebasobola kubanja anti eyo solution esooka ekisooka mwena mugende mu kooti ekyokubiri akalu kaffe tulina okukabanja ekyo kyo kyatteeka naye okubanja tekubeerako na budde nti tulina kukikola leero oli dictator si yakusetingira peesi lunaku kyobazudde ekyo lwobanja akalulu kubanga tugenda bugenzi mu battlefront nga tukoze strategy tulina okukola strategy yaffe tukole ne timeline wayo tugenda okubanjiza akalulu era bannayuganda bajja kumanya nga akalulu katandika social media boteekayo post bagamba betwalonda bonna badda ku byabwe tebakabanja tebakola ki bagamba musirise nnyo era abantu babategeera nga mu abakulembeze mani situde eddoboozi erigamba nti tukabanje era baali basuubira timu entandikwa President waffe Kyagulanyi bwe yali mu campaign ndowooza abasinga mwali temumuwuliza bulungi byayogera yabagamba temugenda kulinda Kyagulanyi bakulembera genda kabanja kalulu temulina kulinda Nalukwago temulina kulinda MP yenna oba kansala yenna kubakulembera buli muntu gy'oli olina okubeera Kyagulanyi nti bw'olaba ng'embeera ekunyigiriza bw'olaba nga babbya akalulu bwasookebwako okukabanja teweetaaga muntu yenna kukumandinga kubanga kibeera kinyigago gwe wennyini yetandikibwako kaki okukabanja kubanga bw'ogamba obuzibu bwannayuganda bwe tulina nti oli yalina okumanjiza akalulu kange nedda ffenna tulina okweteekamu omutima nti ffenna bitukwatako sinza alina okwogerera buli muntu oli si alina okunjogerera ffenna tulina okuvaayo ne twogera kubanga ekintu bwe tuterekera omuntu omukitegeeza bye bamuwamba oba bamubuzaawo kibeera kifudde ffenna tulina okukyenyigiramu bwe tugamba nti tugenze kubanja kalulu ffenna tugende tugamba nti bakulembeze bokka be babeera bagenda babanje buli munnayuganda alina okuvaayo kubanga ffenna eno ensi gye tulimu etunyigiriza kyenkanyi ffenna tuli bannayuganda era bali badikiteta ffenna batunyigiriza kyekimu so si responsibility yooli oba yooli ogenda okukabanja ffenna tulina okyenyigiramu ne tugenda ne tukabanja Dokita abantu be wamwe osobola obbakungamukko kuba luli twalinga tukunga kati tugenda mu kabanje era esizoni gye tulimu osobola okukungamu ku bantu olwaleero era bannayuganda bannange ddala abantu bange abemakinde era abantu bemakinde ndowooza wawulira mu kalulu awo bagezaako okuteekawo embeera ndowooza wawulira bebakuba amasasi eyo akuleekaana wawa abantu bange bateekawo embeera kubanga bamanyi kyekitegeeza okubba akalulu kaabwe naye era mbakunga nga mbagamba temuggwamu maanyi nga bwe mbagambye nti okubanja akalulu tekubeerako na ssaawa timeline tusobola okuzuuka ejo tugamba tugende tukabanja tusobola okuyisaawo omwezi gumu tugamba tugende tukabanja tusobola okuyisaawo emyezi ebiri tugamba nti tugende tukabanja ekirungi mwalabye nti akalulu konna baakabye tewali buli kalulu omuntu konna baakabye naye tubeere redde essaawa yonna tubeere redde okubanja akalulu kaffe n'okubanja embeera ennungi mu Uganda tweyanza nnyo honorable councillor omuwats Nalukwago abemakinde balikuwa banaye kamba siwulire wano ndowooza banaye bantu buno ki
Mundekenze. Mundabe bulabi wabula. Temwina kye mu manja. Nego okimanyi okuva lwe bankuba strike sida nga muteekako YouTube. Ate gundi yaggwayo. Naye bangamba mbuno twayanga okusindika gundi. Okudda. Ani? Kati nzidiritingeyo zonna video. Sirina zezekakasa kuba jjukira nze mbadde nga live. Kati njayo nga abiri agasooka. Agaseeka wane. Nzije video. Sijayo live. Nomanyi sirinayo video. Kati banga live nayo nyingi yasomayo watch time video zonna zidita kubanga live nga nyingi basobola okubitinga watch time. Anti osanga video watch time nina nyingi oba mutwalo gumu. Kati genda video zonna zidating ezo live zokona zikwata koza live sirina video nina live zokka. Live video ninayo nga 10. Soke nzijeko. Live zose zikwata. Kati mwe chukula sewe sawa enaku 2. Bade makachutengeo na binga watch time kyajudde. Bangira bangamba kati nkyasobola okukola ki? Okuddamu kusubmitting. Anti submitting ato video kwetera bisimu. Kati banga video zonna zidating kanti tryingeko naye amaanyi gabadde ganpeddemu. Buswabula dumira tulumbe State House wabula munneesonyiwe. Munneesonyiwe sirimu bagenda dumira. Sirimu munneesonyiwe wabula. Manyi mmwe mupikawe muti omuntu ne bamusiba ne muta Sewede mwebale kuba n'isaba mwenna abaliko tulega. Ne bagambe bampe ku sente. Bagambe bampe ku sente. Ono yalina sound etambula kati. Bw'otagituula mu sound ya moti video ye bategeera tambula. Bweteri kayimba kikana aka president bane sound etambula. Akagonda. Aka president. Nenga wannaye. Ebinaggwa mission kujjako. Tebinaggwa. 7 ekyo mukijjukire. Bangaye bakunoonya mu police yadda muli. Oba wano. Bulira wano bula bubuzi. Ndi ku list. Drone eri awo ngirabe nezikule. Noza mu kibude motive ode shaka. Namba nonyezebwa every time naye. Motive muve ku bigambo y'okunoonya kya bulijjo era buli muna NUP anoonyezebwa. Nekyenyinza bagamba gwe nayetaaga okumpaka support konna muganda wange. Jangu main box twogerereyo spininze namba olw'okuuma safety. Gwe namba gambe asobola okumpayo kyopade no bakyogamba oti abane namba tumiddeko tujja batwogera ku budde buli mbagambye gwe na asobola okunoonyako main box sijja kusoma namba wano kuba ennaku zino ziri bulala olaba bakwata simu ne bagikebeera ayagala kisobola kuwa namba wano awo bireke support tugireke mukwano kwegayiridde jangu manyi tufubutuka mu mpuku ennaku zino tuva mu mpuku style nyingi okimayo ofaananya eritojjo kulika accident my brother kanete kujeke katini hi eke I'm good how are you doing bana muje mumpagiro wale nayambade company ya bajita eke senior fashion UG abachimanyi muchimanyi muje mumpagireko atenga it's me boy eke media
Jowana chakabiri jeke jangwera chikabiri nze ngenda omwana ayogedde akagamba akantyemudde omutima oyo jangwe eno tuli eno eyo tetuliyo banaye oba yafuuserasi afaananye liitojjo jekebuuza kuba abali ku ekebidi akyali kitya kanswenti buli ku muzulu amanya jekerandi voice kabaaluwa mmwe akyali n'obulamu obwokubiri kyebaza Katonda nti nkyali mulamu naze kuno kyaddaaki maze netukako ku kitebe oluvannyuma lw'ebbanga lyonna obulumi bwendu maze netukako ewaka nemusayi kunti etuuseko ewaka nenera kwebaza abatuweereza essaala zammwe abo bonna basobola okutubeerawo ne mutubaamu omuntu guno guteekako enkofi eno kuba wuzi we zaava nasobola gwambazeera emizi nga mvuga kapiki kange so yembeera mwentambulira so kye mulabanga mbabuuzizaako mwebale kukwasaganya eke kyemanye babuuze bulungi naye temukoowa anyway ngenda bagamba bwenti gwaliyo neweesubira nti olina kyewakoze tulina kyetwakoze natunafuna kyetugoba have not yet done anything at all so tetwemala amanyi twezeemu bwezi amaanyi gwali alowooza nti kati byakuta nedda nze mbagambye bukyangambaawo nkoze bingi nga banyumubira banenze jeke nokuza sina kyenakoze reason being ekyengoba tugoba kufuna bwinza tunaba kubufuna kati gwe muliwoka kyekikuwa comfortability kyolina kyewakoze pretty neyanza maama kyekimu kereya wentyo nange wentyo mbagala nnyo naye nze sinakkiriza era ndabika wenteereramu obulungi kuno mpeka okusinga okunsumbuwa ngenda kuddayo ku ground ndabika nga nali sitakola naye bannayuganda bakujjukiza sigala nga tugabana obuvunanyizibwa tukubagabana obuvunanyizibwa eke bwakola obubwe jeke nenkola obwange nabandi bakola obwange eke kano kankakugambe wano bayutube ennaku ze baneetanira nnyo naye nensonga gyenjogerako abasinga mala ne munumba pasono